Good afternoon. So this afternoon we will take up the discussion as usual on our vocabulary building, then one essay. We will go through some portions from the grammar, and if time permits, we'll go take up one comprehension also. And I would like to take up one topic from uh, BIMSTEC, which is an important area in the bilateral or international relations. And the name of the topic is BIMSTEC. BIMSTEC is nothing but Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Bay of Bengal, if you want, you can take down the notes. BIMSTEC is, so we will start the discussion with BIMSTEC, then after that we will move on to the English grammar portion. BIMSTEC, you can expect at least one question for the prelims exam, and you can also expect the questions from BIMSTEC in the main exam as well. Because this is a very important area. And the last summit, the 5th summit of BIMSTEC happened in Colombo in Sri Lanka in March 2022. So this can be one of the important topics in areas. I feel that is very important for the preliminary examination as well as for the main examination. So, Reshma, I'm telling you, BIMSTEC is nothing but it's a grouping of littoral states and two landlocked countries, and this grouping is there in the Bay of Bengal region, which is a vital area of the Indian Ocean. So, Reshma, have you taken out the full form of BIMSTEC? What is that? See, I have given you the atlas of the portion of that map just to identify the countries which are members of BIMSTEC. Right? There are 7 members in the BIMSTEC grouping. So it's a regional grouping focused in the Bay of Bengal region, which is a vital area of the Indian Ocean. It's a vital area of the Indian Ocean. Okay. And see, if you look at the Indian Ocean region, the Bay of Bengal has got a very significant position as far as geopolitical reasons are concerned. And this is an area, that's a grouping which was established with the main objective of sharing shared growth, economic growth, and cooperation between the littoral and the adjacent countries of the Bay of Bengal region. Now let us see which are the members of that BIMSTEC, and its original name was BISTEC, B-I-S-T-E-C, B-I-S-T-E-C. This BISTEC was a grouping which was founded in 1997. 1997. This is formed in the year 1997. If you look at the members of that, you will find B stands for Bangladesh, I stand for I is for India, then Sri Lanka, Thailand, economic cooperation. So this is a grouping which was founded as BISTEC in June 1997 with the adoption of the Bangkok Declaration, with Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand as members, right? Thailand as members. Now it became BIMSTEC. Myanmar's M also got into that. That became BISTEC became BIMSTEC. BIMSTEC in the second half of 1997. BISTEC became BIMSTEC in the eventually it was renamed, or it was named in its current form when Nepal and Bhutan, two landlocked countries, these two countries or these two members joined in 2004, and in the year 2004 it underwent a major change with the inclusion of these two landlocked countries. Reshma, two landlocked countries. Which are those landlocked countries? There are a few littoral states and there are a few landlocked countries which are members in BIMSTEC. So which are the landlocked countries and which are the littoral states? Littoral state means a state or a country which shares a boundary with the shore. It has got a shore, it has got a seashore.
if you look at the map or the atlas, you will find that India shares a shore, right? Sri Lanka is of course surrounded by the sea. Then you see other members. Myanmar is there. Then Bangladesh is there, right? Thailand is there. Or see, all these countries share a shore or a seashore. So littoral state means a country which has got a shore or a sea coast. അതിന് മനസ്സിലായോ? And there are two countries which are landlocked. ചുറ്റും ലാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന there are two countries, which one is Nepal and the other is Bhutan. So with the inclusion of Nepal and Bhutan in the year 2004, BIMSTEC became BIMSTEC, and it took the name Bay of Bengal. It got the full form as I have listed earlier or suggested earlier or gave earlier, that Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Multi-sectoral Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Again, if you look at the member countries, Adityan, if you look at the member countries, you will find that there is a connect between, this is a bridge connecting, or this is a bridge between South Asia and Southeast Asia. This is South Asia and Southeast Asia. Right. So I will tell you, if you look at the Reshma, if you look at the member countries, one is Sri Lanka, then India, of course, India, of course, is a founding member of BIMSTEC, and then we have got the Nepal, Bhutan, and Bangladesh. So these form the South Asian members. Sri Lanka, you can put SL for Sri Lanka, then India, Sri Lanka, India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh. So these are the South Asian members. And Myanmar and Thailand are from the Southeast Asia. Southeast Asia. So this is a grouping which connects Southeast Asia and South Asia, and again littoral states and the two landlocked countries. So which are the members of that? There are 7 members. Which are the members, or which are the member countries of that? Yeah, Sri Lanka, India, that's right. Then so initially its name was BIMSTEC. Then later in the second half of the fag end of 1997, Myanmar became a member of that. Myanmar is Pazhay Burma and Myanmar. Burma also became, so it became BIMSTEC. BIMSTEC enulladu BIMSTEC nayi. And in the year 2004, Nepal and Bhutan, two landlocked countries, also became members of that. And the entire nomenclature changed, and it was regrouped or renamed as Bay of Bengal Initiatives. I mean, the short form remains the same, but the expanded form took its present name as Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Right? So this grouping, initially this BIMSTEC was basically intended to have economic cooperation among the member countries. Now I'll tell you some history behind this, and I'll talk about the Vivekananda International Foundation. Vivekananda International Foundation is a group of diplomats. They form a think tank organization, highly diplomatic and having intercontinental relationship people. It's a strategic foundation, and they have come out with a research paper. They have come out with VIF has come out with a research paper, and the research paper, in that research paper which they brought out in the year 2020, they analyzed that Bay of Bengal region is one of the most integrated regions of that particular area, which is a part of Indian Ocean. And this was one of the most integrated region till the early part of the 19th or 20th century or 1900s. Till the early part of 1900, this was a highly integrated region as far as cultural integrity, or this region was culturally, economically, politically, and integrated in the Bay of Bengal
which is a part of the Indian Ocean region. So if you go back to the Cholas, if you go back to the Cholas or the Pallavas, they have got they had extensive influence over today's Southeast Asia. If you go back to the period of Cholas, they had high or remarkable influence in the Southeast Asia. And Cholas were a predominant naval power in that particular region during that particular time. So they extended their power or influence, Reshma, this Cholas, they extended their power or influence, they extended their power of influence in today's Indonesia, Singapore, Malaysia, etc. And there were, of course, Indian kingdoms which had influence at the in this region all the way up to Cambodia, that is Cambodia, Laos, Vietnam. They had political, economic, cultural, and military influence. They had cultural, political, economic influence in this particular area. And even during the colonial times, the British colonial empire, then the French colonial empire, the Bay of Bengal region was highly integrated. During that colonial period, it was a highly integrated region. And later on, what happened? But after the 1940s or so, the Cold War began. The Cold War began, and some of the nations, Cold War between the US and the USSR or the Soviet Union, the US, United States, and the Soviet Union. What happened ultimately is that during this Cold War, some of the countries, some of the member countries of this, or the countries which were aligned to this particular region, got aligned or associated with US on one side, the power bloc, and some of the countries wanted to join the other power bloc, which is USSR. And some of the countries like India, they took the non-aligned movement. They took a neutral policy, and India and Indonesia led the non-aligned movement. India and Indonesia. So some of the countries, as I told you earlier, got aligned with the US, and some of the countries joined or aligned with the Soviet Union, the two power blocks in that particular area, because of the Cold War. And Sridevi, because of this Cold War, what happened is that because of the Cold War, that cultural, that binding, or that what you call avastha, some of the countries got aligned, and as a result of the region got divided. Because of that two division, the region got divided. And the sense of community was eroded. Because of this alignment with two different power blocks. The region got eroded, or the community, the strength of the community, or the community, that feeling of oneness got eroded. And all connectivity in terms of the linkages in terms of historical connectivity, then political connectivity, economic connectivity, the regional cooperation came to an end. Almost all the regional cooperation in terms of economic support, that got eroded. And you will see that the region got neglected. Because രണ്ട് power block in the ചേർന്ന്, and the feeling of that one community got eroded, and all connectivity in terms of cultural connectivity, people to people connectivity, economic connectivity, then the historical connectivity, all those connectivities broke, and the region got neglected. That particular region got neglected. Now, this is one of the basic objectives of this particular grouping. One of the basic objectives of this particular grouping is to bring back the connectivity which existed long back. ഇതിനു മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന connectivity തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. Historical connectivity, economic connectivity, cultural linkage in the people to people connect, and all those things. So one of the basic objectives of this particular grouping is to bring back those cultural linkages, historical linkages, economic linkages, or to revive all sorts of connections which used to exist before. So the idea was to revive the
areas of common interest like connectivity, cultural, economic cooperation, or re-establish the people-to-people link, right? To bring back all these things. And this explains, this phenomenon explains the rationale behind this particular grouping called BIMSTEC. രശ്മിക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി? സോ രണ്ട് പവർ ബ്ലോക്കിന്റെ കൂടെ ഈ കൺട്രീസ്, പല കൺട്രീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലൈൻഡ് ആയി. So there was an erosion of that community feeling got eroded, and the member countries thought that, or the BIMSTEC member countries thought that we should realign once again to have a grouping so that we should bring back whatever is lost in terms of cultural connectivity, in terms of economic connectivity, political connectivity, all sorts of connectivity have to be regained. So that is the basic objective of this particular grouping called BIMSTEC, right? Okay. Now, if you look at the structure of this grouping, there is something called, which stands out, in this structural grouping, and you will find a sectorial cooperation, sector-driven approach. You will find a sector-driven approach. When you compare with associations like, or organizations or groupings like SARC or ASEAN, you will find that there is a group. This is a grouping which based on sectors. So, Sridevi, what happened is that initially there were around 14 plus sectors behind which the member countries were dissipating their energy in a wasteful fashion. Now, because of this 2022 summit, which happened in Colombo in Sri Lanka in 2022, yes, 22 last year, March, these 14 sectors were grouped or scaled down or skimmed down or what you call thinned down to 7 different sectors. 7. So this 14 have been brought down to, skinned down to, slimmed down to 7 different sectors. And each country was assigned a particular sector. At least you should know which are those 7 sectors. You can take down. So initially, since each of these countries, previously there were 14 sectors which were identified. It has been coming down to 7 different sectors in this summit. And these 14 sectors were huge and unmanageable. And the countries also did not witness much progress, and they were dissipating their energy when there were 14 different sectors. Now, this sector-driven approach, which was initiated in the year 2022 in this Colombo summit, this has been scaled down to 7 different sectors. So, the first sector, there are 7 different pillars of cooperation, interest groups, and the first pillar is, area of cooperation is trade, investment, and development. Trade, investment, and development is the first sector. Now, the second one is environment, climate change. Environment and climate change is the second pillar or second sector. The third sector, which is very important as far as India is concerned, because India is assigned the duty of concentrating on the third pillar. India has been asked to concentrate to focus on the third sector, which is you can take down the third sector: security. One is security. Then second one, there are two, three different areas: security, countering terrorism, then tackling organized crime, disaster management, and energy security. So these were the sectors where India has been assigned or aligned to concentrate or to focus. Now, Sridevi, the fourth sector was agriculture and food security. Fourth one is agriculture and food security.
Fifth one is people to people or cultural connectivity. Cultural connectivity or cultural relations. Sixth was science, technology, innovation. Seventh was transport connectivity. So there were 7 pillars of cooperation identified during the March 2022 summit, Colombo summit, which happened in Sri Lanka, right? Which happened in Sri Lanka. And India has been held responsible for the security domain, which happens to be the third pillar or third sector in the identified 7 sectors. Out of the 7 sectors, India was expected to focus on the third pillar. And the member countries also thought that India will be lead BIMSTEC's initiative with respect to this security domain or countering terrorism, tackling organized crime, as well as disaster management and on energy security, because India has all the resources and the capabilities, and India was given or chosen to lead the security pillar. Is that clear? So this sector-driven cooperation, Arjun, the sector-driven cooperation is the one which makes or stands out the BIMSTEC grouping. This grouping stands out only because of its sectorial connectivity or sectorial focus. Sectorial focus. You may not find a kind of sectorial focus in other organizations like ASEAN or BRICS or SAARC areas, summits. So you should also note the fact that BIMSTEC was not a very strong organization or a very prominent organization until recently, in the sense that until 2016, at least for 2 decades, at least for 20 years prior to that, BIMSTEC was almost a neglected organization. BIMSTEC was almost a neglected organization. It was a neglected organization till 2016. The member countries did not pay much attention as it was never a prominent grouping. It was not a prominent grouping. And one of the major factors is that it was not even having a charter, a legal binding or legal architecture as to how to function, when should it meet. So it was a loosely knit organization where member countries used to meet as and when they decide or as per their whims and fancies. So the foreign ministers or even the foreign secretaries or some of the presidents and prime ministers of these countries used to meet at some kind of intervals. It was not a regular intervals, and there were no regular follow-ups for the meetings, which used to take place before 2016. Before 2016, and 2016 happens to be a turning point as far as BIMSTEC is concerned. So till 2016, there were no structured meetings, and it was very irregular. It was a very informal group. There was no progress. You would not find any kind of progress in the meetings or in this grouping. No outcome was there. And this 2016 happens to be a very important year. I will come to the Uri attack and all. Before that, I would like to tell you the fact that BIMSTEC even did not have an official headquarters until the year or till 2011. And which was then in the year 2011, it was established, the official headquarters was established in Dhaka. Dhaka yes, it's the capital of Bangladesh. Dhaka.
So as I told you earlier, until 2016, it was a very minor organization. It was a neglected organization. It was not getting adequate attention or adequate focus from the member countries as well as on the global level also. So the year 2016 has been a turning point for BIMSTEC. When you understand the fact that India decided to revive this organization, it was all related. India's decision to revive the organization, to pay much more attention, is on the fact that in 2016, the Uri attack happened, which means in 2016, the Pakistan-based terrorist organization Jaish-e-Mohammed in 2016, Pak-based, Pakistan-based terrorist organization Jaish-e-Mohammed, Jaishhe Mohammed, carried a major attack against the Indian army in the Uri-based camp, URI, Uri-based camp, Uri-based camp. So Sridevi, after the Uri-based attack or Uri attack, India decided to punish Pakistan in two ways. One, of course, with the military way, one through the military way, one through the diplomatic channel, diplomatic route. Now I'll tell you that India took a surgical strike by using the special task forces by targeting the terror forces located across the line of control in Pak-occupied Kashmir, POK Kashmir. So India retaliated by giving a surgical strike or organizing or raising a surgical strike with the help of the special task forces by targeting the terror forces located across the line of control in Pak-occupied Kashmir. So that was the military route. Apart from the surgical strike, apart from the surgical strike, Reshma, India employed its diplomatic route also. India employed its diplomatic route. What is the diplomatic route? Pakistan was supposed to host the SAARC summit, South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC summit in 2016. So Pakistan was expected to host the SAARC summit in 2016, just a few weeks after the Uri attack. Now, India's diplomatic route is that India boycotted this function or the SAARC summit. India boycotted, or India wanted to abstain from attending the SAARC summit, which was expected to be in Pakistan, hosted in Pakistan. So India blamed the attack by Pakistan, and rightly the Uri attack, and rightly so, because the attack originated from Pakistan, initiated by Jaish-e-Mohammed, and again supported by Pak state agencies like ISI and all. So India boycotted the SAARC summit, and India got the support. All the support from other SAARC members. India got the support from all the SAARC members like Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, all supported India and criticized Pakistan in sponsoring terrorism in the region. And they all unilaterally boycotted the SAARC summit. So this was a big blow. This was a big blow for Pakistan. And that was exactly what India wanted. So India's diplomatic route, India has been successful in taking the diplomatic route of abstaining from attending the SAARC summit in 2016, which was being hosted by Pakistan. India, and some of our neighboring countries like Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, they supported India in a big way, and they also boycotted the summit, which was a major blow for Pakistan. So what India thought is that India would revive BIMSTEC, which is minus of Pakistan.
So India thought of reviving. The idea of India was not only to punish Pakistan but also to move out of the SARC summit, move out of the SARC, that organization called SARC, and revive at another grouping or platform in the Bay of Bengal region, which is minus of Pakistan, which doesn't include Pakistan, which is of course for the purpose of regional cooperation, again for regional cooperation. So you will also note that for many years, from 1980 onwards, India has been trying to focus on SARC, but there was limited, or there was practically no result out of that, because Pakistan always followed its spot spoil tacticism, spot policy, so, spoil, SPOIL, spot policy. So whenever India is coming out with a very good initiative, Pakistan would torpedo that, right? Pakistan would torpedo that. Now India has been successful in creating a grouping which is minus of Pakistan. So India thought of having the idea of grouping the members in that Bay of Bengal region, which is a major portion of the Indian Ocean region. So India somehow wanted to avoid Pakistan and to form a new grouping without Pakistan, right? So thus India decided to revive BIMSTEC and bring it to track. So India decided to revive the BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral and Technical and Economic Cooperation. So India decided to help this BIMSTEC, group it once again, revive it and bring it back to track. അതിനെ വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് പുനരുജ്ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി. അതിലെന്താ, ഉറി അറ്റാക്കിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വന്നത്, which happened in 2016. ആ ഉറി അറ്റാക്കിൽ India took two ways. One is the diplomatic route and the other was a military attack. But tit for tat, a military attack which happened with the help of a surgical strike, and the diplomatic route was that it did not participate. It abstained from participating in the SARC summit in 2016, 2 weeks after the Uri attack, which was supposed to take place in Pakistan. And some of the neighboring countries like Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, and Afghanistan also supported India and abstained from taking part in this SARC summit, which was expected to take place in Pakistan. And now this became a major blow for Pakistan. And India thought that, yes, we would revive, India would take the initiative reviving BIMSTEC, which is minus of Pakistan. For Pakistan, illatha organization aayittu BIMSTEC develop cheyidedukka, which is a group of members from the Bay of Bengal region plus two landlocked countries. So it becomes a connect between South Asia and Southeast Asia, and it can rejuvenate the cultural backing, the geopolitical importance of the area in that Bay of Bengal region, because which has got a major importance in the Indian Ocean. Now, in the year 2022, India was hosting the BRICS summit. In the year 2022, India was hosting the BRICS. BRICS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയോ? BRICS, BRICS. The name itself, the short form, it is Brazil, Russia, India, South Africa. Yes, China and South Africa. Correct. So the BRICS summit. BRICS illuള്ളത് Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So BRICS summit in Goa in 2022. India was hosting the BRICS summit in Goa, and India invited the BIMSTEC members. Right? India invited the BIMSTEC members and sidelined the SARC countries and focused its complete attention on BIMSTEC. Basic objective was to sideline Pakistan. So to create and rejuvenate an organization which is minus of Pakistan, that was the objective in regrouping or reviving BIMSTEC. So in the year 2022, when the Goa
Goa summit of BRICS. The organization called BRICS was happening in Goa. India invited the BIMSTEC members. And from here onwards, BIMSTEC received the maximum attention from India. From this year onwards, India, or from this Goa summit onwards, India received maximum attention. This BIMSTEC received maximum attention from India. And India's primary focus also fell on BIMSTEC, which was a grouping in the Bengal region. I repeat, it was grouping, or it is rather a grouping in the Bay of Bengal region. Bay of Bengal region. Again, the BIMSTEC members liked the initiative taken by India, and they came all the way out in congratulating India and supporting India. And they came out with connectivity projects. They came out with connectivity projects, various plans, and they also started doing the disaster management exercises, which were mainly led by India. They helped India in the following areas like connectivity plan projects, and they also started doing disaster management exercises, which were mainly led by. And that is how BIMSTEC became very prominent in the last 4 to 5 years. That is how India or BIMSTEC became very prominent in the last 4 or 5 years. Now you will understand that, you will also note that for the first time in the year 2022, BIMSTEC has been formalized and with a charter, and they made the charter adopted by the member countries, and it defined, Sridevi defined BIMSTEC as an intergovernmental grouping, and this charter gave a legal framework for BIMSTEC. And because of this, BIMSTEC finds the primary focus area on the acceleration of economic growth and progress in the Bay of Bengal region, and promotion of multi-dimensional connectivity, land-to-land connectivity, air connectivity, sea-based connectivity. So now, because of the formation of the charter in 2022, BIMSTEC became a very formal organization. It became a formal, it has got a structure, it has got a legal architecture, it has got a legal framework with which there are, stipulations as to how to function, how to go about that with that. And they brought out with a lot of plans in terms of connectivity, land-to-land connectivity, sea connectivity, then connectivity, maritime routes and all those things, air connectivity, sea connectivity, and land connectivity. And in the year 2022, BIMSTEC pruned its focus area, which I told you earlier, from 14 different sectors or areas of cooperation to 7 different sectors, of which third pillar, the security domain, has been entrusted with India to focus on. India started focusing on the third pillar, which is the security domain. And you will also note that in the Colombo summit, they signed a master plan for transport and connectivity. Here you will observe that the master plan was supported and backed by Asian Development Bank, ADB. And Sridevi, you will see that ADB is going to finance and fund something like 264 projects. As many as 264 projects have been identified in the region, which require a total investment of around $126 billion. $126 billion. And out of this, $55 billion projects are underway. ഏതാണ്ട് $55 billion project ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. For example, the India, Myanmar, Thailand trilateral highway. You can put an example: India, Myanmar, Thailand trilateral highway. Now again, India has got a connectivity project with Bangladesh. We are also working with Sri Lanka and even with Thailand to boost the connectivity, to establish a better maritime routes
and better air linkages and land-based linkages. You will also find with Nepal and Bhutan through the BBIN corridor. BBIN corridor. What is that? Which includes Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal. BBIN corridor. The member countries also signed a mutual legal assistance agreement in criminal matters. So this was to help the extradition of wanted criminals. Wanted criminals in the legal document they signed, all the member countries. Right? They also signed an agreement to boost diplomatic academies to boost or to improve or enhance training, and also an agreement for the establishment of transfer of technology. Now let us also discuss some of the areas of improvement. There are certain areas till now, even now, there are certain areas of improvement as far as BIMSTEC is concerned. Even though India is having a full focus on the improvement of BIMSTEC and the countries connected with that or the member countries of that, there are still areas of improvement. The first area of improvement I can point out is on trade and economy. BIMSTEC even now doesn't have a free trade agreement, FTA. BIMSTEC even doesn't have a free trade agreement, which is FTA. Now, a skeleton framework for this free trade agreement was signed in 2004, and due to lack of consensus, the FTA is yet to be established. And during the Colombo summit, which happened in 2022 March in Sri Lanka, uh, uh, Modi took a personal attention. Prime Minister Modi paid a personal attention to the drafts connected with FTA. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ Modi paid a personal attention, and now it is in the offing. It is in the pipeline, which is mutually beneficial free trade agreement that is going to happen soon. And this would be a major boost for the member countries for trade and economic development. And BIMSTEC is basically a very good platform for India to prove its global leadership. BIMSTEC is basically a very good platform for India to show its global leadership. And you will also note, Reshma, India takes a neighborhood first policy in BIMSTEC. Neighborhood first policy. You understood, Aditya, what is neighborhood first policy? First help the neighbor, right? If I'm here and I'm going to help, I will help Aditya, Reshma, and Sridevi first, and then go to the other room for helping. Neighborhood first policy, right? Which are very closer to India or in terms of proximity, in terms of the neighboring countries. India would help the neighbor first policy. India took up that. India gives the neighborhood first policy. The prime importance means helping the neighbor countries to thrive economically well. So BIMSTEC not only connects the member countries, but also it connects the very ecologies of the great Himalayas and the Bay of Bengal region. Now, India tries to have a very good regional cooperation and integration under the Sagar Doctrine also. Sagar Doctrine is nothing but securities and growth. I will tell you what Sagar Doctrine is. Security and protection of the Indo-Pacific region holds its most importance in this particular. So under the Sagar Doctrine, the Indian Ocean, which is a larger perspective of India, Sagar Doctrine is security and growth for all in the region, India's vision and geopolitical framework of maritime cooperation in the Indian Ocean region. That is Sagar Doctrine. It is not that important, or we will take up our Sagar Doctrine separately. So we will discuss separately what is BRICS, what is ASEAN, and then SARC, the Sagar Doctrine, and all separately, so that you will get the connect. So BIMSTEC provides an opportunity for India
for countering the influence of China in this region. Countering the influence of China. Now, you will also come to know the Belt and Roads Initiative, BRI, Belt and. Now, you will note that China has gained a lot of influence in the Bay of Bengal region through its Belt and Roads Initiative, initiated by China. That is BRI. വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിക്കോ Belt and Road Initiative is a strategy. Belt and Road Initiative, BRI, is a strategy initiated by China to connect Asia with Africa and Europe via land and maritime network. Land and maritime network with the aim of improving the regional integration, increasing trade, and stimulating economic growth. And you will also note that countries like Nepal, Sri Lanka, Bhutan, countries like Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, all have joined China in this Belt and Road Initiative. Now, let us discuss some of the challenges also faced by this organization called BIMSTEC, and even India's challenges also in making to a full-fledged organization. Some of the challenges. This is an organization which has to be more consistent. Now, BIMSTEC Secretariat in Dhaka, which is in Bangladesh, suffers from inadequate financial assistance and manpower assistance. So it's one of the major pitfalls of this grouping. So the BIMSTEC Secretariat in Dhaka suffers from inadequate financial assistance and manpower assistance. Now, again, another important area of importance or the challenge is that the member countries have divergent views, divergent interests. For example, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Thailand have close ties with connection with China. And you will also note that the Rajpaksha family in Sri Lanka, the Rajpaksha family and now it is undergoing a lot of civil war, Sri Lankan crisis, economic crisis, all these things are happening in Sri Lanka. But the Rajpaksha family, especially Gotabaya Rajpaksha and his brothers, Rajpaksha, this family is much closer to China than with India. Even though Sri Lanka is one of the neighboring countries, a member country of the BIMSTEC, this Rajpaksha family is much closer to China than with India. So it is one of the major challenges India has to sort out. Again, you will find that even Myanmar is much closer to China. So this divergent interest among the member countries can be a great challenge for India. Now, BIMSTEC countries also have to do a lot in enhancing the connectivity. You will see that they have to erase the hard border situation right now, hard borders which divide them. For example, if you look at India-Myanmar border, India-Bangladesh border, they are all hard borders, HARD, hard borders. And they need to work on easy movement of people and goods, Again, one of the challenges is that we should keep in mind the internal situation in Myanmar. Suu എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഇതിന് മുൻപ് ഭരണാധികാരിയെ ജയിലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ ജയിലിലാണ്. Then it is undergoing a crisis. Civil war is happening in Myanmar. Again, in Sri Lanka, you understand or you know the economic crisis which is happening in Sri Lanka. These are all two member countries are suffering from this. So this again happens to be one of the major challenges
as far as India is concerned, to tackle or to come out with the growth of BIMSTEC. These are all hindering difficulties or, I mean, impediments in the development or the upgradation of this particular group. So these are some of the challenges in BIMSTEC in achieving its full potential. Now the member countries have to work closely towards grouping, and they have to shell out and come out with a lot of ideas for improving connectivity, people to people connectivity, economic growth, then ties in terms of economic grouping for the development of economy and all those things, right? Now I will also tell you the major happenings or the major summits. The first summit of this BIMSTEC happened in 2004 in Thailand. You can just mention the names, and the first summit in 2004 in Thailand. Second was in 2008 in India. Third summit was in 2014 in Myanmar. The first was in 2004 in Thailand, second was in 2008 in India, the third one was in 2014 in Myanmar, the fourth was in 2018 in Nepal, that is the Kathmandu summit, and the fifth happened in Sri Lanka, the Colombo summit. It was a hybrid summit. Modi and some of the members attended virtually. Some of the members Modi attended virtually because it was immediately after the COVID, and some of the members came in person and attended the meeting. So this is all we can discuss on this grouping called BIMSTEC. Initially, its name was BIST-EC, and later on in the second half of 1997, Myanmar also that it became BIMSTEC. And in 2000, in the year 2004, two landlocked countries, Nepal and Bhutan, joined, and its entire nomenclature changed, and it got renamed or regrouping happened, and the name came to its present expanded form of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So this is basically a grouping in the Bay of Bengal region, which is a part of the major portion of the Indian Ocean region. The basic objective of this was to have economic ties and cooperation. Initially, there were till 2022 summit, which happened in Colombo, there were 14 different sectors, after which member countries were just dissipating their energy and nothing concrete happened. So in the year 2022, during the fifth summit, which happened in Colombo in March 2022, India decided, or the member countries decided, that even a charter was signed in that particular year, and seven different sectors of cooperation were identified, and I have given you the 7 different sectors of cooperation. And India has been assigned to lead the third pillar, which is the security pillar. Security. So this is a sector-driven cooperation, and this is the one which makes or stands out BIMSTEC from other cooperation or other organizations like BRICS or ASEAN or SAARC, right? 2016 has been a major year as far as this BIMSTEC is concerned, because the Uri attack happened in 2016, and 2 weeks later, in Pakistan was supposed to host the SAARC summit in Pakistan. Pakistan was hosting in that particular country the SAARC summit. India decided to give a dual blow. Pakistan India got an opportunity. India took the military route as well as India took the diplomatic route. India, of course, gave a surgical strike with its military, structure, and India gave the diplomatic route, took the diplomatic route by abstaining from taking part in that 2016 SAARC summit, which was expected to take place in Pakistan. Now, some of the members which are aligning to India, which have got a high friendship with India, they also abstained, including Afghanistan. They abstained from taking part in that SAARC summit,
And member countries like Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, and even Afghanistan also, even though Afghanistan is not a member of the BIMSTEC, these member countries, these friendship countries, or the countries with which India has got friendship, these countries also abstained from attending the 2016 SARC summit, which was expected to take place in Pakistan, and this became a major blow for yes, Pakistan. And sooner or later, India decided that yes, we should have a grouping. We should revive the BIMSTEC group, which is minus of Pakistan. So that has become a turning point as far as India is concerned, and even this BIMSTEC organization is concerned. So the 2016 Uri attack happened to be a turning point or a landmark as far as India is concerned, as well as BIMSTEC is concerned, in the upbringing of this grouping called BIMSTEC Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which is based out of that Bay of Bengal region. So it connects Southeast Asia and South Asia. South Asian countries are there, Southeast Asian littoral states, and two landlocked countries. Out of the seven, Nepal and Bhutan are the two landlocked countries, and the others are littoral states, which means that these countries, including India, share a coast. Now, we discussed the third domain, which is the security domain, and the member countries were also very, very happy in giving India the security domain, because India has got the power, the capability, and India also took it as a challenge to show its leadership to the globe or the global nations, that yes, India can take a leadership in the BIMSTEC. And we discussed some of the major challenges of BIMSTEC also. It was not having a charter till 2022. And the headquarters, which is in Dhaka in Bangladesh, till 2011, there was not having a headquarters also. The headquarters, which is located in, situated in Dhaka, even suffered from financial problems, proper manpower assistance, all these things. And you will also note that many of the countries are having a slight association or slightly inclined to China, which again is one of the major bottlenecks as far as India is concerned in bringing out or making this group to its fullest potential. And you will also find that there are certain organizations or certain countries where you will find calamities in terms of, I'll say put calamity or danger. Say Nepal is a country which is having a civil war, and Sri Lanka is undergoing a huge economic crisis. These two are some of the impediments or hindrances as far as this grouping is concerned. So we have discussed in nutshell a skeleton structure placed as far as BIMSTEC is concerned. You can expect one question, or even from this you can expect an essay for the main examination. So you go through that, Rishpa, you go back home and go through that, and you please come back to me, and then also in Sridevi, please go back and come back to me with any doubt on BIMSTEC, so that I'll be able to clarify that. I'll be able to clarify that. Now, what I would do is that, as usual, I'll just give one essay. Sweet are the uses of adversity, which I told you, I think I told you during the orientation session. Sweet are the uses of adversity, which, like the toad, ugly and venomous, wears yet a precious jewel in its cut. This is taken from Shakespeare's As You Like It. So I have written an essay on this, and you can follow this. If Sridevi, if you don't mind, you can just read this essay and just give a copy of that and give it back to that Angela, so that she will scan and send it to Calicut. Now, after reading that, you can take that. After that, we will go to the new words. I have identified some new words for you. Of course, taken from while reading the paper, I have taken some new words, around 10 or 15 new words are there. After that, we will go back to the grammar portion. If time permits. Why, Cholo?
elements of adversity which like the throat, ugly and venomous bears like the precious jewel in his head. This is what I took Duke in Shakespeare's Duke. Duke is a character. കഥാപാത്രമാണ്. As you like the ഡ്രാമയുടെ പേര്. When he was living in exile in the forest of Arden, he was the right man to comment on life, which like the coin has two sides, affluence on one side and adversity on the other. For he had seen both sides. But adversity he was speaking of is not the adversity that drives man to the level of a beast, which fights with another for a crumb of bread thrown into a dustbin. Having been banished from his dukedom, he was in close contact with the nature which he could not have had been in his scheme of adultery. Therefore, he said it was a blessing in disguise. But the fact is, the duke did not pine for the power he had lost. He had kept an open mind that was ready to perceive whatever joys life could offer and grab them without second thoughts. Life is for living and not for fighting. That is exactly the kind of attitude one must cultivate when adversity knocks at his door. But if you cannot do it, you will give into despair and life will be an endless saga of sorrow and suffering. But man's spirit is indomitable. The more it is oppressed, the more defiant it becomes. Subject it to suffering, it will face them with a grave smile. It is in this sense that adversity is a blessing. The path is strewn with lilies and lilies. Life will move on smoothly and silently. There is nothing to arrest progress. No roadblocks to be removed. No obstacles to be overcome. No need to gather one's strength. No need to be cautious and careful. One becomes Complacent എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ചലഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനാണ് കോംപ്ലാസന്റ്. There is no wonder in it. But on the other hand, when the path is full of thorns or roadblocks hinder your progress, you automatically become alert and then proceed. When problems come, we decide ways and means to solve them. When danger is threatened, you will develop the courage to face the situation with confidence. Only when there is a challenge, you will master all your resources, both mental and physical. Master എന്നായിരിക്കും, MUST ചെയ്യുക. മസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. മസ്റ്റർ, MUST, മസ്റ്റർ. Adversity is a trial. It challenges our strength, our faculties, our resourcefulness. When the faculties will find ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. when the wind is favorable, you need not put up a brave fight. By mustering enough energy. Mustering means collecting. Collecting enough energy, confidence and mental presence, you will withstand the tides and cross the turbulent sea and reach your distant destination. Yes. When you do this, definitely you will have the sense of achievement and the joy of fulfillment. You look back with a smile of all suffering encountered on your way. Remember, gold shines better when it is beaten, and so does man's indomitable spirit when it is confronted with trials and tribulation. അടക്കാനാവാത്ത ആ ഒരു ഇതില്ല, അതിനാണ് ഇൻഡോമിറ്റബിൾ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. To take an incident from the Bible, Job did not give in to despair when he met with adversities in such. Job said, "He, God, may kill me, yet I will trust him." This is what he said. ഈ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ട്രയൽസ് ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പതറിപ്പോയില്ല.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കഷ്ടകാലം വന്നാലും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തും ചലഞ്ച് ചെയ്യും, എനിക്ക് ദൈവം തരും, ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഡീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വഴി തിരിച്ചു വിടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആള്. ആ, conviction and his devotion to truth suffered in no ways. We can have so many such incidents from history. Failures did not deter Robert Bruce. Patiently he waited and finally he vanquished his foes. The defeat of Horus did not. Horus ആയിരിക്കും. Horus. ആ. അതൊക്കെ മറ്റേ ഇതിലെ ക്യാരക്ടറാണ്. The defeat of Horus did not force him to lose his dignity and self-respect. Imminent defeat or death did not paralyze Jhansi Lakshmi Bai. ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇതാണ് ഝാൻസി ലക്ഷ്മി ബായി. വാലർ, കറേജ്, വാലർ. ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ, വാലർ, കറേജ്. വാലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യം എന്നേ ഉള്ളൂ. To forgive or pardon the very man who stabbed you on the back is the greatest valor. Gandhiji was സ്റ്റാബ് ഓൺ ദ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന ആളോടും ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യമെന്ന് ഗാന്ധിജി. ഫെയ്റ്റലി ആ, ഫെയ്റ്റലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിനാണ് ഫെയ്റ്റലി. ഫനാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓവർ ഈഗർ അബൌട്ട് സംതിങ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അൺറീസണബിൾ, അതിനാണ് ഫനാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മതത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു റിലീജിയസ് ഫനാറ്റിക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓവർ ഈഗർ അബൌട്ട് സംതിങ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അൺറീസണബിൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഫനാറ്റിക് ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വെടിവെച്ച് വന്നത്. അതെ, breathe his last. The words on his lips were, "Pardon him, he does not know what he has done." അവനോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അന്നും ആ സമയത്തും പറഞ്ഞത്. Very same words were on the lips of Jesus Christ when he was crucified. We may not rise to the heights of Gandhiji or Christ, but there are instances, no examples, no umpteen number of UMPTEN ഇഷ്ടം പോലെ യഥേഷ്ടം. umpteen number of men and women who are willing to sacrifice for the values and principles they stand for. The history of Rajputs is full of incidents upholding great sacrifice. Rani Padmini, along with countless number of women of noble birth, committed suicide only to protect their honor, womanhood, and self-respect. Our freedom struggle for independence illustrates great sacrifices. Nehru, Patel, Subhash Chandra Bose, and many others, under the leaderships of Gandhiji, revealed the noblest side of their character, faced untold miseries, and made remarkable sacrifices for the nation. But the picture is entirely different now. The spirit of service or sacrifice is abysmally വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടെന്നുള്ളത്. The upside of the trade has come to the forefront. The youth is hankering about
under wealth and power. Adversity sharpens. Lingering. Hampering. Hankering. ഹാങ്കറിങ് തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവരതിന്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വളരെ മോശമാണ്. അബിസിമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. സാധാരണ നമുക്ക് പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷെ അബിസിമലി പൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ മോശമായ അവസ്ഥ. Adversity sharpens our power of observation. During prosperity, we are more likely to be complacent. When we suffer, we are quite likely to realize that there are a lot of suffering people and around us. This realization gives us a new vision to look at the world from a different angle and allows us with a new insight to understand fellow beings in the right perspective. It is at this moment that the illusions vanish and truth dawns. King Lear, who was blind to distinguish good from bad, realized the bitter truth only when he was driven to the sad state of shattered old man, with no kingdom and no servants to wait on him. As long as he remained as the king, all three of his daughters expressed their unequivocal love. Unequivocal എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വിവോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വിവോക്കൽ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ദ്വയാർത്ഥം എന്നാണ്. അപ്പൊ ദ്വയാർത്ഥം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടർത്ഥം ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അൺഈക്വിവോക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പവർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഷാറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മോള് മാത്രമേ അയാളുടെ കൂടെ നിന്നുള്ളൂ, രണ്ടുപേരെ ഇയാളെ പറഞ്ഞു. In their true colors. His third daughter, Cordelia alone proved herself honest in letter and spirit. Honest in letter and spirit. Thus, adversity helps us to distinguish the false from the real. Prudence lies in accepting both happiness and sorrow. One should not have swollen head in the midst of joy. Swollen head. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഹെവി ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലക്കനം എന്ന് പറയില്ലേ? At the same time, he should not get dejected at the time of deep sorrows. A sincere attempt will help us to have a balanced approach to life. Lord Krishna speaks of man who has cultivated his balance. Pain follows pleasure, he is not troubled. Gain follows loss, he is indifferent. Let's practice this balanced approach to life. So you can take that. So you can. I think I have already given you 6 essays. No? This is now we will take up the new words. Just give me one word which you have studied. As always, I tell you, we will make ameliorations later. We will improve in future. I'm not putting in an embarrassing position. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, എപ്പോൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, APPAL. APP അപ്പീലല്ല, APPAL. ഫിൽ വിത്ത് ടെറർ, ഭീഷണി മുഴക്കുക എന്നാണ് എപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. ഫിൽ വിത്ത് ടെറർ, ഭീഷണി മുഴക്കുക, വിരട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്നൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. ചിഞ്ചുറാണി, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചിഞ്ചുറാണി അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ മിനിസ്റ്റർ, ഷീ വെന്റ് ടു ദി സൂ ആൻഡ് ഷീ അവിടുത്തെ അൺപ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോയി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സെന്റൻസ് എഴുതിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസിൽ എഴുതുമ്പോഴേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അബിസിമലി പൂർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ. ദ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ വെരി പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അവിടെ. അതുപോലെ ഫെനാറ്റിക് എന്നുള്ളതിന്
Complacent, yes. അങ്ങനെ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ. The Minister for Animal Husbandry made a surprise visit to the sea and smelt a lot of discrepancies. രേഷ്മ എഴുതിയോ? എന്തോ എഴുതി? ആ, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ആനിമൽ ANI ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണേ, ഹസ്ബൻഡറി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, അതാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്നാണ്. HUSBANDRY made a surprise visit to the zoo and smelt a lot of discrepancies. Smelt a lot of മണത്തറിഞ്ഞു എന്ന്, അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്പൻസിയെ കുറിച്ച് ഇവർ മണത്തറിഞ്ഞു, കോമ. Appalled to find new staff without protective gear. ഞാനത് നല്ല സ്റ്റൈലൻ സെന്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിത്തൗട്ട് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും ഇടപെട്ട് അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രട്ടൺ ചെയ്തു, ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന്. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ ചുവനേരം വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുവരും, നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആരും വരില്ല. അതാണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം. ഗിയർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ. So the Minister for Animals Husbandry made a surprise visit to the zoo and smelt a lot of discrepancies, comma, appalled to find new staff without protective gear. രേഷ്മ എഴുതിയല്ലോ? എഴുതിയാ? രേഷ്മ ഇടയ്ക്ക് ആ ബുക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ ഫ്രീ. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഗിയർ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ, GEAR ഗിയർ. അടുത്തൊരു പുതിയ വാക്ക്, ലാക്കിഡൈസിക്കൽ, LACKADICAL, ലാക്കിഡൈസിക്കൽ അൺഎൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ്. എൻത്യൂസിയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ? that energy, that vigor, ഊർജ്ജസ്വലത, തന്നെയാണ് ഇത്. അൺഎൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക്. ഇതും ആ വാർത്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ്. The minister did not hide her displeasure over the lackadaisical attitude of the workers or employees. The minister did not hide, HIDE, ഒളിച്ചു വെച്ചില്ല, her displeasure over the lackadaisical attitude of the workers. മൂന്ന്, NUDGE, നഡ്ജ്. നഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂചന കൊടുക്കുക. സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് NUDGE, നഡ്ജ്, സാധാരണ സ്പെല്ലിംഗ്. ഞാനൊരു സെന്റൻസ് പറയാം, അഗൈൻ ഫ്രം Economic Times. The World Economic Forum will count women's participation in local government bodies FORUM will എവിടെ വരെ എഴുതി? will count 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 women's participation, സ്ത്രീകളുടെ WOMENS, women's participation in local government bodies in its global gender gap report. എവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയത്? in its ITS, in its global gender gap report. Global gender, GENDER,
ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. അത് ഈ ഗ്ലോബൽ തലത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസത്തിന് ആ ഗ്യാപ്പ്, അതിന് ആ റിപ്പോർട്ട് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യ സൂചന കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യാസ് നഡ്ജ് എഴുതിയ രക്ഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ആക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ടിൽ, ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതുകൂടെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ സൂചന കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി പോൾസ്റ്റാർ, POLE, STAR, ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ഞാനിവിടെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് will shine like a pole star in the history of India. Netaji Subhash Chandra Bose will shine like a pole star in the history of India. വേറൊരു നല്ല വാക്ക് അക്കോസ്റ്റ്, ACCOST, അക്കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ. പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എഴുതിയോ ഓസ്ട്രേലിയ? എക്സാമ്പിൾ, അതിനൊരു സെന്റൻസ്, മെനി ഇന്ത്യൻ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു ഈജിപ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വരയിട്ടിട്ട് 3-4 അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയാം. ബീറ്റ് കെയ്റോ, ലക്സർ ഓർ ആസ്വാൻ. വീണ്ടും ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് have had the entertaining experience of being accosted by the young Egyptians on the street singing songs from Rajkumar films. ഇതേവി എവിടെ വരെ എഴുതി? അത് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ. ബീറ്റ് കെയ്റോ ആയിരുന്നാലും ലക്സർ ഓർ ആസ്വാൻ, ASWAN. ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഹൈഫൻ. ആ ഹൈഫന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുപോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇട്ടിട്ട് have had the experience, have had the experience or have had the entertaining experience of being accosted by ACCOSTED, accosted by young Egyptians on the street. അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. On the street singing songs എഴുതിയ ഫ്രം രാജ്കുമാർ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ഈജിപ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ കെയ്റോയിലായാലും ശരി, ആസ്വാനിലായാലും ശരി, ലക്സറിലായാലും ശരി, എവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്താലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കടയിലേക്ക് ചെല്ലാനായിരിക്കും, നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. എങ്ങനെ? എന്റർടൈനിങ് മ്യൂസിക്, ഈവൻ ഫ്രം രാജ്കുമാർ ഫിലിംസിൽ നിന്നുള്ള, രാജ്കുമാറിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ നടന രാജ്കുമാർ ഫിലിംസിലെ പാട്ട് പോലും പാടി ഈജിപ്ഷ്യൻസ് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Got it, no? Now then, get another good word, pusillanimity. PUSILLANIMITY. Pusillanimity എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പുരുഷത്വമില്ലായ്മ, ആണത്വമില്ലായ്മ, ഭീരുത്വം, ലാക്കിംഗ് കറേജ്, വീക്ക് മൈൻഡഡ്. എഴുതിയ
ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരിക്കൽ വന്നതാണ്, ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബയലാറ്ററൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. ദ സ്റ്റാൻഡ് ടേക്കൺ ബൈ വൺ ഓഫ് ദി നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ്, നമ്മുടെ തന്നെ രാജ്യമാണ്. ദ സ്റ്റാൻഡ് ടേക്കൺ ബൈ, എഴുതിക്കോ, ദ സ്റ്റാൻഡ്, STAND, നടപടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്റ്റാൻഡ്. ദ സ്റ്റാൻഡ് ടേക്കൺ ബൈ one of our neighboring countries in tackling the border dispute. Countries, neighboring countries. One of the neighboring countries. One ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും പ്ലൂറലേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. One of the neighboring countries in tackling, TACKLING, in tackling the border dispute tantamount to, TANTAMOUNT, tantamount എന്ന് വെച്ചാൽ to be equal with എന്നാണ്. tantamount to pusillanimity, PUSILLANIMITY, pusillanimity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിത്യൻ, ഈ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ എടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഭീരുത്വ, ആണത്വമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ചേരുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആണത്വം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീരുത്വ ആ രീതിയിലാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ സെന്റൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചാലും കൂടുന്നത്, ഒന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് പ്രസന്റേഷൻ, then another thing is that your communication, then another thing is നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ കാണും. അപ്പം നമുക്ക് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കാണെങ്കിൽ pusillanimity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാവണം? ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു take this route or the other route. Right? Disgorge, അപഹരിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, തിരികെ കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപഹരിച്ചത് തിരികെ കൊടുക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ഗോർജ് എന്നുള്ളതിന്. ടു ഗിവ് അപ്പ് ദി ഇൽഗോട്ടൻ ഗെയിൻസ്, അപഹരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ടു ഗിവ് അപ്പ് ദി ഇൽഗോട്ടൻ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയും. ദി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കൊള്ളൂ. ദി അപ്പലേറ്റ് APPELLATE, appellate tribunal has set aside the capital market regulators disgorgement order of rupees 625 crore against the country's biggest boss, Ohri, in the co-location case. ആ കേസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട. എഴുതിയോ ശ്രീദേവി? Capital has set aside the capital market regulators disgorgement order എന്ന് വെച്ചാൽ കോർട്ട് ഓർഡർ ആണ്. disgorgement order of rupees 625 crore against the country's biggest boss, BOURSC. ഓഹരി എന്നാണ് BOURSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിലൊരു ഒരു ഒരു കോടതി ഓർഡർ ഇട്ടത് പിന്നെ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൽ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് ആ കേസ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ അപഹരിച്ച ഇൽഗോട്ടൻ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ശരിയോ? ശരി. ഇനി ഏറ്റവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഡിസ്ലോഡ്ജ്. ലോഡ്ജിനെ പറയുള്ളൂ. DISLODGE, ഡിസ്ലോഡ്ജ്. ശരിയോ? ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കുക.
In view of the failure in the bilateral discussions, in view of the failure in the bilateral discussions, our country has decided to dislodge the refugees from the camp and deport them. In view of the failure in the bilateral discussions, our country has decided to dislodge dislodge the refugees from the camp and deport them. CAMP. ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. CAMP, camp and deport them. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറെ അഭയാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നു. ആ രാജ്യവുമായിട്ട് നടത്തിയ ബൈലാറ്ററൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററൽ ഡിസ്കഷൻ ഫെയിലിയർ ആയി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? നമ്മുടെ കൺട്രി ഇവരെ പുറത്താക്കാനും ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി 2-3 രസമുള്ള പുതിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്പാരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആനകളില്ലാതെ അമ്പാരി ഇല്ലാതെ ആറാട്ട് നടക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പാട്ട്. അമ്പാരി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇത് സിവിൽ സർവീസിന് ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതുള്ളൂ. HOWDAH അതിന് HOWDAH ഹൗഡ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പാരി എന്നാണ്. അമ്പാരി. It's a roofed seat in an elephant's back. A roofed seat. അമ്പാരി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി? അമ്പാരി. Then അടുത്തത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിലിട്ട് വെരുകിനെ പോലെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സിവറ്റ് ക്യാറ്റ് എന്നാണ് വെരുക എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്ക്. CIVET ക്യാറ്റ്. സിവറ്റ് ക്യാറ്റ്, വെരുക. ഇനിയും ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ദേവദാരു പൂത്തു എന്നും പറഞ്ഞ പാട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് ദേവദാരു എന്നുള്ളതിനെ സിഡാർ എന്നാണ്. CEDAR, സിഡാർ. DAR. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നൊരു ലൈനാണ്. ഡിയോഡേറ്റ് എന്ന് പറയും. വരപ്രസാദം. ഡിയോഡേറ്റ്, DEODAT, ഡിയോഡേറ്റ്. DEO ഡേറ്റ്, സാധാരണ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡിയോഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരപ്രസാദം. അതൊരു പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലം എനിക്ക് തന്ന വരപ്രസാദം കന്യക നീയ തൃപ്രസാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പാട്ട്. ഡിയോഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരപ്രസാദം. ഇനി ഒരു വാക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഈയിടെ വന്നതാണ്. സൊലേഷ്യം. SOLATIUM. സൊലേഷ്യം മീൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം. പറയാം. സൊലേഷ്യം, TIUM. SOLATIUM. സൊലേഷ്യം മീൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം. എഴുതിയോ? നഷ്ടപരിഹാരം. Family of the girl who died of leukemia gets solatium after 19 years. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്നതാ. 8-ാം തീയതി വന്നതാണ്. ഫാമിലി ഓഫ് ദ ഗേൾ. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വേറെയാണ്. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ളതിന് മുകളിലാണ്. ഇത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ്. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമല്ല. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ മുകളിലൊരു ഇത് കിട്ടുന്നതിനാണ് എക്സ്ഗ്രേഷ്യ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സൊലേഷ്യം. സൊലേഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണ്. ഈ വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, തെറ്റൊന്നുമില്ല. So the family of the girl who died of leukemia എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്നാണ്. leukemia gets solatium after 19 years. എന്തോ കോടതിയായിട്ട് കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു. 19 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. സൊലേഷ്യം. എഴുതി. ഇനി പുതിയൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്.
SC is Supreme Court. Supreme Court. No? Supreme Court? Fiat. Fiat. Allah, Supreme Court bins plea. BINS. Supreme Court bins plea. Petition. PLEA. അതായത് ബിൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനർത്ഥം ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ എടുത്തിട്ട് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രായം വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു BJP-യുടെ ആൾ കൊണ്ടുപോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു. ആ പരാതി എടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ ഇട്ടു. ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കല്ല, പാർലമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ ഇട്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇനി സെന്റൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. SC ബിൻസ് പ്ലീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ പുതിയൊരു യൂസേജ് ആണല്ലോ ബിൻസ് പ്ലീ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Now we will go to the grammar area. Change the sentence into indirect speech. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കുറച്ച് എഴുതി തരാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം. We have got time. സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിൽ പോകേണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Change the sentence into indirect speech. Indirect speechലേക്ക് മാറ്റുക. സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ഇനി കൊട്ടേഷനിൽ വെർച്യൂ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിവാർഡ്. വെർച്യൂ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിവാർഡ്. എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക്? Socrates said that ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. Socrates said that virtue is its own reward എന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് സിവിൽ സർവീസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ 2010 ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത്. അത് ഈ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് അതേ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വിഷയം എന്നൊക്കെ ഉള്ള 2-3 സെന്റൻസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം CAPF അല്ലെങ്കിൽ IAS അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച സെന്റൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത സെന്റൻസ്, ഈ ആസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളോട് ചോദിച്ചു, കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. He asked the interviewer, could you please repeat the question? Could you please repeat? ഞാൻ ആ ചോദ്യം കേട്ടില്ല, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളോട് അയാൾ ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചോദിച്ചു. എഴുതിയോ രേഷ്മ? ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീദേവി. He requested, ആഫ്റ്റർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He requested the interviewer if he could repeat that question അല്ലെങ്കിൽ the question. If തള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെദർന്ന് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. He requested the interviewer if he could repeat the question. He requested the interviewer if he could repeat the question. ഇനി അടുത്തത്, the prime minister said we shall not allow anyone to disturb peace. The prime minister said, inverted comma, we shall not allow anyone to disturb peace. സ്വൈര്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യം ആരെയും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ശ്രീദേവി ആൻസർ. രേഷ്മ? No one would be allowed to disturb the peace. We will not allow anyone എന്നുള്ളത് no one now. Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace. രേഷ്മ, ഇത് 2-3 എഴുതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നോളും. ഇതിൽ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഈവൻ കോഴിക്കോട്
center was complaining that I was just telling all very simple English. I mean, substandard. I got a complaint from Kozhikode. എഴുതിയോ ശ്രീദേവി എഴുതി? Okay. The spectators said, "Bravo, well done, players." കാണികൾ, സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ്, കാണികൾ, പന്ത് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ പറഞ്ഞാണ്. സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് സെഡ് ബ്രാവോ, അത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ് ബ്രാവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വരുന്നത്. ബ്രാവോ, വെൽ ഡൺ പ്ലേയേഴ്സ്. ഇവിടെ ഒരു ശകലം മാറ്റം വരും. രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റൻസ് അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ the spectators applauded the players saying that they had done well. The spectators applauded the players saying വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, that they had done well. The players എന്ന് they had, they indirectly വരുന്നത്. The spectators applauded the players that they had done well. എഴുതിയോ? അടുത്തത് സെന്റൻസ് തരാം. I told my friend, good morning, let us go for a picnic today. Full service ന്റെ ചോദ്യം. I told my friend, good morning, let us go for a picnic today. എഴുതിയ രശ്മൻ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, അത് മോർണിംഗ്. ലെറ്റ് us go for a picnic, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ടൂറിനല്ലേ പിക്നിക്കിന് പോകാം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പിക്നിക്കിന് പോകാം എന്ന് കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇൻഡയറക്ട്ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഐ വിഷ്ഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ എ പിക്നിക് ദാറ്റ് ഡേ. ഇന്ന് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ തോ. I wished my friend good morning and suggested that we should go for a picnic that day. You better type of sentence. Okay. The new student asked the old one. The new student asked the old one, "Do you know my name?" Old one, പഴയ ആളോട് ചോദിച്ചു, "Do you know my name?" Okay. The new student asked the old one if he knows his name. The new student asked the old one, ഒന്നുകിൽ whether ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ if ഉപയോഗിക്കാം. The new student asked the old one if he knows his name. അവന്റെ പേര് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അടുത്ത സെന്റൻസ്, I said the student, I can no longer tolerate your coming late. I said the student, ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റിനോട് പറഞ്ഞു, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, I can no longer tolerate your coming late. നിങ്ങൾ താമസിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് ഇനി മുതൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും I warned, WARNED, warned the student that I could no longer tolerate his coming late. അവൻ താമസിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു. I warned the student that I could no longer tolerate his coming late. I said to my mother, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, I said to my mother, I will certainly, inverted comma, I will certainly take you to Delhi this week. I will certainly take you to Delhi, comma, this week. Inverted comma, close here. Certainly, തീർച്ചയായും.
certainly take you, കൊണ്ടുപോകാം, take you to Delhi, comma, this week, ഈ ആഴ്ച തന്നെ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ എന്നായി ഇതിനു മുമ്പ് വന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് വീക്ക് ആവും. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇത് അതിന്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് മൈ മദർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ടേക്ക്, ഐ വിൽ എന്നുള്ളത് ഐ വുഡ് ആവും, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് വരും. ഐ വുഡ് ടേക്ക്, I told my mother that I would take her to Delhi that week. I told my mother that I would take her to Delhi that week. ശരി, അടുത്തത് വേറൊരു conversation. How long does the journey take? How long does the journey take? ജേർണി എത്ര സമയം എടുക്കും? അടുത്തത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ മൈ കോ പാസഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് മീ, മൈ കോ പാസഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് മീ. ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീദേവി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആദ്യം വരും. മൈ കോ പാസഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് മീ ഹൗ ലോങ് ദ ജേർണി വുഡ് ടേക്ക്. My co-passenger അല്ലെങ്കിൽ fellow passenger asked me how long the journey would take. Will take എന്നായിരിക്കും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡസ് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. How long does the journey take? ഇനി അമ്മ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് അടുത്തത്. Mother said in inverted comma, how clever of you to have solved the puzzle so quickly. Mother said, how clever of you to have solved the puzzle so quickly. ഇതിൽ ആദ്യം clever of you, clever of you to have solved, solved the puzzle, puzzle, puzzle so quickly. ഇത്ര എളുപ്പത്തില് അമ്മ മകനോട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോളോട് പറയുന്നതാണ്, ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിനക്കിത് ഈ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, എന്ത് മിടുക്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കിയാണ്, ഹൗ ക്ലവർ ഓഫ്, എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മദർ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് എന്നാവും. The mother exclaimed admiringly എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനെ പുകഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. The mother exclaimed admiringly that it was very clever of her son to have solved the puzzle so quickly. It was very clever of her son to have solved the puzzle so quickly. എവിടെയാ രേഷ്മ വിട്ടുപോയത്? എവിടെ വരെ എഴുതി? Admiringly that it was very clever of her son to have solved the puzzle so quickly. To have done. എവിടെയാ രശ്മിക്ക് വിട്ടുപോയത്? ശ്രീദേവിക്ക് എവിടെ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. രശ്മിക്ക് എന്താ വരിക? Of her son to have solved, solved the puzzle so quickly. P-U-Z-Z-L-E, puzzle so quickly. രശ്മ പത്രമൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ? ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ?
വായിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. He said, I go for a walk. He said, inverted comma, I go for a walk every morning. ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് goes പറയുന്നില്ല. He went for a walk. He used to go എന്നൊക്കെ ആക്കാം. He said that he went for a walk every morning. ശേഷം അടുത്ത സെന്റൻസ്, I reiterated, ഞാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, I don't care about the job. I reiterated, ഞാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞു. ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, I don't care about the job. I reiterated that I did not care about the job. I did not know. I don't care about the job എന്നാണ് മറ്റത്. I did. Reiterate ഊന്നി പറയുക. സ്പെല്ലിങ് REITERATED. Reiterate. രേഷ്മ വിട്ടുപോയാലോ? ഇല്ല. അടുത്ത സെന്റൻസ്, I said to my brother, ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു. ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, let us go to some hill station for a change. I said to my brother, inverted comma, let us go to some hill station for a change. I said to my brother, inverted comma, let us go to some hill station. മൂന്നാർ പോലെയുള്ള ഹിൽ പ്രദേശങ്ങൾ, ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ, ഫോർ എ ചേഞ്ച്, ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു. ആൻസർ ശ്രീദേവി, I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. Let us എന്നുള്ളതാവുമ്പോൾ മാറി we should go. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. അടുത്ത്, Goban said to me. Goban എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, can you do this sums for me? SUMS, ഈ കണക്ക് കൂട്ടി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ, can you do this SUMS, sums, കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ളത്, sums for me, എനിക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആൻസർ എഴുതിയോ രേഷ്മ? Goban asked me if അല്ലെങ്കിൽ whether, if I could do these sums for him, ഞാൻ ഈ കണക്ക് കൂട്ടി അവന് കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എഴുതിയോ രേഷ്മ? എഴുതി. അടുത്തൊരു വേറൊരു സെന്റൻസ്, the manager said, manager said, inverted comma, it's time comma, we began planning our week. The manager said, inverted comma, it's time comma, we began planning our week. നമ്മുടെ ആഴ്ചയിലെ പ്ലാനിങ് അവർ വീക്ക് അല്ല, വർക്ക്, പ്ലാനിങ് അവർ വർക്ക്, WORK. നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. The manager said that it was time that they had begun planning their work. Manager said, ഏതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആണ്? രണ്ടാമത്തെ ആണോ? രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ the manager said that
it was time that they had begun, begun, begun. Began എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ, past tense ആണ് അത് past participle ആവും. Had begun planning, begin, began, begun ആണ്. Began planning their work. അടുത്തത് conversation between a judge. He said to the judge, അവൻ ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു, he said to the judge, inverted comma, I did not commit this crime. Inverted comma, I did not commit this crime. ഈ ക്രൈം ഞാനല്ല ചെയ്തതെന്ന് ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു. He told the judge that he had not committed that crime. This crime എന്നുള്ളത് that ആവും. He told the judge that he had not committed that crime. This എന്നുള്ളത് that ആവും. Rahul said, അടുത്ത സെന്റൻസ് രശ്മി എഴുതിയ വിട്ടുപോയി പറയണം. Rahul said, രാഹുൽ പറയാണ്, I will do it now or never. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. Rahul said inverted comma, രാഹുൽ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? I will do it now or never. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. രശ്മി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവോ? I will do it now or never. 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 Inverted comma close ചെയ്യുക. ഇത് രശ്മി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത്ര സെൻസ് എഴുതിയില്ലേ? തെറ്റിക്കൊട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Rahul said that അവൻ he would do it then or never. അവൻ ഒന്നുകിൽ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത സെന്റൻസ്, Joshi said to his wife. Joshi said to his wife, please select, inverted comma, please select one of these sarees അല്ലെങ്കിൽ necklaces. One of these sarees അല്ലെങ്കിൽ necklaces എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ജോഷി അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. ജോഷി ഒന്നുകിൽ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് പറയാം, ഭാര്യ അതിന് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ജോഷി റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതാം. ജോഷി ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് വൈഫ് ടു സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദോസ് നെക്ലേസസ്. ദിസ് എന്നുള്ളത് ദോസ് ആവും. ദോസ് അല്ലെങ്കിൽ സാരീസ്. ആസ്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതാം, റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതാം. ജോഷി ആസ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റഡ്, ഭാര്യ ആവുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് വേണമെന്നില്ല. അടുത്ത്, he wrote in his report. Inverted comma, ശ്രീദേവി, the rainfall has been scanty till now. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മഴ തീരെ കുറവാണ്. The rainfall has been, inverted comma, the rainfall has been scanty, scanty, കുറവാണ്, scanty till now. രശ്മി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. He wrote in his report now. അപ്പോൾ reported now. He reported that the rainfall had been scanty till, exactly, till then. Till now എന്നുള്ള till then now. ഇത്രയുള്ള ശ്രീദേവി, ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are qualifying the
മെയിൻ എക്സാമിൽ 9ാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്ന 8ാമത്തെ പേപ്പർ, ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. വേറെ ഇതിൽ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. മറ്റേതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിലിംസിൽ വരുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് അതിന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. അതൊരു 10-30 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. യു വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എടുക്കാം. അപ്പൊ 20 ആവില്ലേ? ഓക്കെ. ഗോവിന്ദ് എന്നുള്ളത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്. ഗോവിന്ദനെ മാനേജർ വിളിച്ച് പറയാണ്, ഗോവിന്ദ് സെറ്റ് ദ മാനേജർ സ്റ്റേൺലി. സെറ്റ് ദ മാനേജർ സ്റ്റേൺലി, വളരെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, കോമ, അടുത്ത ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയില്, I command you to tell me what the old man said. To tell me what the old man said. ഈ വയസ്സായ ആള് നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഗോവിന്ദ് നീ എന്നോട് നിർബന്ധമായും പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? കമാൻഡ് ചെയ്തു, sternly commanded. The manager commanded Govind to tell him what the old man said. വയസ്സായ മനുഷ്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് എന്നോട് പറയണമെന്ന് മാനേജർ കമാൻഡ് ചെയ്തു. കമാൻഡഡ്. സ്റ്റേൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഷൗട്ടഡ് വേണ്ട, ചെറുക്കല്ലേ ഇത്. സ്റ്റേൺലി എന്നാണ്. സോ കമാൻഡഡ്. ഓർഡർ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കോർട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ എന്ന് പറയാം, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിനേക്കാളും നല്ലത് കമാൻഡ് ചെയ്തു. The manager commanded Govind to tell him what the old man said. So thank you very much. So this afternoon we have taken discussion on BIMSTEC. Then around 10, almost 10 or 10 plus new words. We have taken sentences or examples for that. We have taken a few 10-15 topics from indirect speech. Then we have taken one essay also, right? So we will continue our discussions next week. You can just circulate the essay to your colleagues and friends. And after that, you can return to Adarsh or that age. Right. Thank you.